What's up, my beautiful people? Welcome to number one station, Mutembei TV, with me, your host, Miss Otieno. As today we are doing it again with Ringtone Apoke here. He's standing next to me. He's a very strong musician. He's changing to gospel, and today we are doing this press conference. Tuambie jamani, Kenya ametupatia, ametubebea na nini jamani, ako nayo ya Wakenya. So Ringtone, how are you? Yo, me is good. Unaka freshi? Yeah, kabisa bana. Yani niko sawa. Yani niko fashionable yani. Sasa hii brand mingi sana wananivalisha, so unaona. So ndio naona nimekaa smart hivi. So sio brand zinaweza penda kujua ni brand gani imekuvalisha jaketi hili, viatu, unakaa vizuri jamani Ajua tuja sign officially, sitaki ku expose kabla hiyo time ifike. Nita expose very soon. Oh, hiyo mzuri kabisa. Kuna mtu mwingine huku hapa kwa TV anataka kujua jamani, hizi machain zako mbeshi ngapi kwa sababu zinaka expensive, right? Okay, ziko na ni za hela nyingi sana. Ni millions. Lakini kwa leo singetaka kudwell katika millions ngapi, lakini millions. Yani millions yani. That's amazing. So Ringtone, you have decided to change from gospel to this other side of music. So jamani, unaweza ambia watu kwa nini umedecide kuchange utorokea wakina saizetu wachepekea ukoje hii side yetu ya secular? Mimi sijatoroka kwa ubaya, nimetoroka tu kwa sababu nimeona wasichana wana focus na mimi sana, wana fall in love na mimi ovyo ovyo. So nimetoka tu yani ndio waweze kufocus na God. Kwa sababu najua wasichana wana focus wakinitumia mapicha nudes nini vitu mingi, wananiambia niwaombee, sijui eti wananiambia wasichana, unapata msichana amenitumia nude photo ananiambia nimwangalie kama ni mrembo. So unaona hiyo mambo magumu. So hiyo ndio vitu nimefanya nikaacha. So ni lini jamani Wakenya watarajie ngoma yako hiyo? Unaitoa lini? Unaitoa wiki hii, next month ama lini jamani? Next week new song. Next week new song ya inaitwa Mpenzi Pamoja. Yes. So what is the title of the song? Because maybe inaweza kuwa unaimba kama maybe Willy Paul, unaimba kama nani? Inaitwa Mpenzi Pamoja. Mpenzi Pamoja. Mpenzi Pamoja. Ndio wimbo? Yeah, ndio wimbo. So jumbe kwa gospel kuja secular. Ngoma yako pia itakuwa na vixens ama ngoma yako utafanya tu kienyeji ama utaifanyaje? Yani inaweka surprise. Hiyo nataka ikuwe surprise yani. Okay. Yani Wakenya wanangoja kuona video amazing kali. Yeah, so talking of kali, utaendelea na jina yako ya gospel ile ulikuwa unatumia Ringtone ama kuna jina lingine umebadilisha umetundia? Kwa sasa kwa sababu nimeamua kuvaa ma bling mingi na za bei, so nimeongeza Blingtone, Ringtone Blingtone yani pale mbele. Wow, that's amazing. So ukiongeza jina yako kwa Ringtone Blingtone, sai unaandaje like njia yako ya relationship? Una mdemu, una bibi ama una nani jamani? Sasa niko na wasichana wengi wananisumbua. Nikiweza kufanya kuvet alafu nitaweza nitalaunch Mpenzi very soon. Na launch wimbo next week, thereafter nataka kulaunch Mpenzi. So launching a song, unafungua kampuni kama ile ya Diamond ndio wakuja sambaratike jamani, ama uko na plan gani na wasanii wako? Nafungua label ambayo nataka kusign hawa wasanii ambao wanaona wako na potential. Nataka kusign kama Calligraph, nataka kumsign Otile Brown, nataka kumsign Will Paul, nataka kumsign Diana B, na sign wasanii wengi. So talking of signing wasanii wengi, kuna msanii anaitwa KRG alisema jamani anataka kufiga collab nawe. Uko ready jamani ama utasemaje kwa hayo? Kwa biashara KRG tunaweza fanya biashara. Kwa muziki KRG ni upcoming, so itakuwa ngumu kidogo. Mimi niko level ya juu ya naanza, so atie bidii atafika level yangu. Alafu tutafanya collab. KRG usikufe moyo. Uko chini saa hii lakini ukifanya bidii tutaweza kufanya collab. So kama uko chini jamani, kwa sababu umesema ucheka wasanii kwa kampuni yako. Msanii kama KRG unaweza mconsider kuja kwa kampuni yako ama bado utaki au bado? Naweza msign. Na believe ako na potential, ako na passion. So naweza msign. KRG kama nataka kusainiwa, hit my DM. KRG ni hit DM. Ambia KRG ni hit DM kama nataka nimsign. So Ringtone jamani, kuna mtu ana watch saa hii, maybe ni mdemu msichana pale amesikia ukisema sawa na kusumbua na bado uko single. Akuja kwa DM yako akutafuta ama utamfukuza utamtukana ama afanyaje msichana jamani? Asiwezi mtusi lakini wanaweza nitafuta tu. Niko available. So talking of new song, utatoa song after song ama ni moja kwanza uone reaction ya Wakenya ama utatoa wimbo nyingi mara moja? Nataka tutoe moja tuone reaction alafu tutaamua. Mafans wangu nitawapa muda na nafasi ya kuweza kunidisaidia kama ni vizuri ama ni vibaya.
So talking of fans, utaona jamani watacomplain, jamani umekuja kutoka gospel kuja secular, ama unataka fans wako wa reactaje, ama hautaki hao tena? Sijaasi Yesu, sija backslide, nimeacha tu kuimba gospel kwa sababu wasichana wana focus na mimi au focus na God. Lakini bado mimi ni mtoto wa Mungu. So kwa wasanii, mgani unaweza penda kufanya naye collab jamani? Venye umetaja Calligraph, umetaja mgani unaweza penda roho yako jamani, nataka huyu jamani, venye KRG alisema wewe? Mimi siwezi fanya nao kwa sababu wanaweza ni dilute. Wanangetaka sana kuni dilute. Vile wali dilute Ringtone. Sasa mimi unajua mimi sitaki. Niko na ideas fresh and new. Sitaki. So talking of kukataa hao wengine jamani, ukikuja kwa hii pande ya muziki, utaenda like worldwide ama utafanya tu hapa Afrika, ama utakuonyesha ni wewe tu sasa umekuja na style mpya jamani? Sasa sasa ndio napeleka Kenyan Music International. Kenyan muziki wamekuwa wakilaki mtu wa kupeleka international, ndio nimefika. Wamekuwa wakinisubiria. Yes. Mzuri kabisa. Kuna wasanii sasa unaona wanapigania wanapachika mabibi zao mimba jamani wakwe wajawazito. Hauna plan jamani, bado nimekurudisha kwa relationship. Hauna plan yani ya kupa hata demo hata kutafuta bibi. Juu unaona Saida yana bibi yako na pale na nia shazaa Nadia. Sasa plan yako ni gani jamani ndugu yangu? Nataka kuambia kwamba kutangulia sio kufika. Sisi kwetu tunazaa mapaja na sometimes tunazaa watoto wanne. So nataka kumwambia Bahati kuzaa watoto wengi haujanishinda. Mimi naweza bibi yangu nimzalishe mara moja watoto wanne na nikushinde. So kutangulia sio kufika. Nitakuja. Wow, so guys, that was amazing being here with Ringtone. Ringtone, asante kwa kuja. Nimeshukuru sana, thanks for at the invite. I'm at thanks, you know, yo, OG, yo. Ashukuru jamani, asante. So guys, let's meet on Mutembei TV with your host, Miss Otieno. Bye guys. What's up my beautiful people, welcome to #1 station Mutembei TV with me, your host Miss Otieno. As today we are doing it again with Ringtone Apoke here. He's standing next to me. He's a very strong musician, he's changing to gospel, and today we are doing this press conference. Tuambe jamani, Kenya ametupatia, ametubebea na nini jamani, ako nayo ya Wakenya. So Ringtone, how are you? Yo, me is good. Unaka freshi? Kabisa bana. Yani niko sawa, yani niko fashionable yani. Sasa hii brand mingi sana wananivalisha, so unaona. So ndio naona nimekaa smart hivi. So sio brand zinaweza penda kujua ni brand gani imekuvalisha jaketi hili, viatu, unakaa vizuri jamani Ajua tuja sign officially, sitaki ku expose kabla hiyo time ifike. Nita expose very soon. Hiyo mzuri kabisa. Kuna mtu mwingine huku hapa kwa TV anataka kujua jamani, hizi machain zako mbeshi ngapi kwa sababu zinaka expensive, right? Okay, ziko na ni za hela nyingi sana. Ni millions. Lakini kwa leo singetaka kudwell katika millions ngapi, lakini millions. Yani millions yani. That's amazing. So Ringtone, you have decided to change from gospel to this other side of music. So jamani, unaweza ambia watu kwa nini umedecide kuchange utorokea wakina Saizetu wachapikao ukoje side yetu ya secular? Mimi sijatoroka kwa ubaya, nimetoroka tu kwa sababu nimeona wasichana wana focus na mimi sana, wana fall in love na mimi ovyo. So nimetoka tu yani ndio waweze kufocus na God. Kwa sababu unajua wasichana wana focus wakinitumia mapicha nudes nini vitu mingi, wananiambia niwaombee, sijui eti wananiambia wasichana, unapata msichana amenitumia nude photo ananiambia nimwangalie kama ni mrembo. So unaona hiyo mambo magumu. So hiyo ndio vitu nimefanya nikaacha. So ni lini jamani Wakenya watarajie ngoma yako hiyo? Unaitoa lini? Unaitoa wiki hii, next month ama lini jamani? Next week new song. Next week new song ya inaitwa Mpenzi Pamoja. Yes. So what is the title of the song? Because maybe inaweza unaimba kama maybe Willy Paul, unaimba kama nani? Inaitwa Mpenzi Pamoja. Mpenzi Pamoja. Mpenzi Pamoja. Ndio wimbo? Yeah, ndio wimbo. So jumbe kwa gospel kuja secular. Ngoma yako pia itakuwa na vixens ama ngoma yako utafanya tu kienyeji ama utaifanyaje? Yani inaweka surprise. Hiyo nataka ikuwe surprise yani. Okay. Yani Wakenya wanangoja kuona video amazing kali. Yeah, so talking of kali, utaendelea na jina yako ya gospel ile ulikuwa unatumia Ringtone ama kuna jina lingine umebadilisha umetundia? Kwa sahi kwa sababu nimeamua kuvaa ma bling nyingi na za bei, so nimeongeza Blingtone, Ringtone Blingtone yani pale mbele. Wow, that's amazing. So ukiongeza jina yako kwa Ringtone Blingtone,
Sai unaandaje like njia yako ya relationship? Una mdemu, una bibi ama una nani jamani? Sasa niko na wasichana wengi wananisumbua nikiweza kufanya veti kuvet alafu nitaweza nitalaunch mpenzi very soon. Na launch wimbo next week, thereafter nataka kulaunch mpenzi. So launching a song, unafungua kampuni kama ile ya Diamond ndio wakujwa sambaratike jamani, ama uko na plan gani na wasanii wako? Nafungua label ambayo nataka kusign hawa wasanii ambao wanaona wako na potential. Nataka kusign kama Calligraph, nataka kumsign Otile Brown, nataka kumsign Will Paul, nataka kumsign Diana B, na sign wasanii wengi. So talking of signing wasanii wengi, kuna msanii anaitwa KRG alisema jamani anataka kufiga collab nawe. Uko ready jamani ama utasemaje kwa hayo? Kwa biashara KRG tunaweza fanya biashara. Kwa muziki KRG ni upcoming, so itakuwa ngumu kidogo. Mimi niko level ya juu ya naanza, so atie bidii atafika level yangu. Alafu tutafanya collab. KRG usikufe moyo. Uko chini saa hii lakini ukifanya bidii tutaweza kufanya collab. So kama uko chini jamani, kwa sababu umesema ucheka wasanii kwa kampuni yako. Msanii kama KRG unaweza mconsider kuja kwa kampuni yako kama bado utaki au bado aongeze? Naweza msign na believe ako na potential, ako na passion. So naweza msign. KRG kama nataka kusainiwa, hit my DM. KRG ni hit DM. Ambia KRG ni hit DM kama nataka nimsign. So Ringtone jamani, kuna mtu ana watch saa hii, maybe ni mdemu msichana pale amesikia ukisema sawa na kusumbua na bado uko single. Akuja hit kwa DM yako akutafuta, ama utamfukuza, utamtukana ama afanyaje huyo msichana jamani? Asiwezi mtusi, lakini wanaweza nitafuta tu. Niko available. So talking of new song, utatoa song after song ama ni moja kwanza uone reaction ya Wakenya, ama utatoa wimbo nyingi mara moja? Nataka tutoe moja tuone reaction alafu tutaamua. Mafans wangu nitawapa muda na nafasi ya kuweza kunidisaidia kama ni vizuri ama ni vibaya. So talking of fans, utaona jamani watacomplain jamani umekuja kutoka gospel ukakuja secular, ama unataka fans wako reactaje ama hautaki hao tena? Sijaasi Yesu, sija backslide, nimeacha tu kuimba gospel kwa sababu wasichana wana focus na mimi au focus na God. Lakini bado mimi ni mtoto wa Mungu. So kwa wasanii, mgani unaweza penda kufanya naye collab jamani? Venye umetaja Calligraph, umetaja mgani unaweza penda roho yako jamani, nataka huyu jamani, venye KRG alisema wewe? Mimi siwezi fanya nao kwa sababu wanaweza ni dilute. Wanangetaka sana kuni dilute. Vile wali dilute Ringtone. Sasa mimi unajua mimi sitaki. Niko na ideas fresh and new. Sitaki. So talking of kukataa hao wengine jamani, ukikuja kwa hii pande ya muziki utaenda like worldwide ama utafanya tu hapa Afrika, ama utakuonyesha ni wewe tu sasa umekuja na style mpya jamani? Sasa ndio napeleka Kenyan Music International. Kenyan muziki wamekuwa wakilaki mtu wa kupeleka international, ndio nimefika. Wamekuwa wakinisubiria. Yes. Mzuri kabisa. Kuna wasanii sasa unaona wanapigania wanapachika mabibi zao mimba jamani, wakwe wajawazito. Hauna plan jamani, bado nimekurudisha kwa relationship. Hauna plan yani ya kupa hata demo hata kutafuta bibi. Juu unaona Saida ya nabii yako na pale na ni ashazaa Nadia. Sasa plan yako ni gani jamani ndugu yangu? Nataka kuambia kwamba kutangulia sio kufika. Sisi kwetu tunazaa mapaja na sometimes tunazaa watoto wanne. So nataka kumwambia Bahati kuzaa watoto wengi haujanishinda. Mimi naweza bibi yangu nimzalishe mara moja watoto wanne na nikushinde. So kutangulia sio kufika. Nitakuja. Wow, so guys, that was amazing being here with Ringtone. Ringtone, asante kwa kuja. Nimeshukuru sana, thanks for at the invite. I'm at thanks, you know, yo, OG, yo. Ashukuru jamani, asante. So guys, let's meet on Mutembei TV with your host, Miss Otieno. Bye guys.